Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial tunaendelea na trapezoidal rule. So trapezoidal rule is just another method ya kusaidia kufanya integration of a function y with respect to x from a to b. Na hiyo formula ndo hii, h times 1/2 brackets y0 plus yn plus y1, y2 mpaka hiyo yn minus 1. So hizi y0, y1 mpaka yn zinaitwa ordinates, wakati h yenyewe inaitwa interval, na h is just equal to b, yani hii b huku minus a, hii a hapa over n, hii n hapa. Hii ndo h. So hii ndo trapezoidal rule tunatumia kuintegrate. So in the previous tutorial niliderive hii trapezoidal rule, where it is coming from. So in this tutorial, let us get to the questions now. Let us see how to use it to find integrals. So trapezoidal rule, you are going to use it in two cases. Case kama hii ya kwanza, unakuta table tayari ushapewa, ambapo umepewa value za x na value za y. So hii y ndo hii hapa, na hizi value za x unaona ni 0 mpaka 0.6. Ni hizi ni kama kwenye hapa kwenye hii limit of integration ni 0 mpaka 0.6, 0 mpaka 0.6. So mtu anakuambia find hii integral hapa kwa kutumia trapezoidal rule. So amekupa y lakini hajakupa y in terms of x, hajakupa y in terms of x. So you cannot use ile method za nyuma zile tulizosoma, substitution na kadhalika. Lakini kwa sababu amekupa hii table, you can use the trapezoidal rule. So I mean the trapezoidal rule formula yake tulisema ni if you have to integrate like this, all you have to do is h times 1/2 y0 plus yn plus y1 plus y2 mpaka yn minus 1. So I mean y0 ni huyu, maana huyu atakuwa y1, y2, y3, y4, y5, y6. Kwa hiyo the last ordinate ni y6. Kumbe n is equal to 6. So h now is the interval from one ordinate to the other. So you can see it clearly hapa kutoka 0 mpaka 0.1, h ni 0.1. Or you may look for h. Unaweza ukachukua b ambayo ni 0.6 minus a ambayo ni 0 over n ambayo ni 6. Utaona unapata hiyo hiyo to 0.1. So our h is 0.1 and then we have y0 mpaka y6. So it means kwa kesi ya swali letu hili, I mean hii integral yetu hii from 0 to 0.6 itakuwa sawa na h times 1/2 y0 plus, sasa baada yn ni y6, and then y1, y2, y3, y4 na y5. So like this you get this integral. So our h tumesema ni 0.1. So itakuwa times 1/2 y0. Sasa y0 maana inabidi turudi kwenye table again. So if you go back to the table, y0 is 0.0000. So I'm going to write there 0.0000 plus y6 now being written kwenye table ni hii hapa 0.2867. So na yenyewe nitaiandika
0.2867, and then y1, y2 mpaka y5. So y1 manake ni, ukirudi kwenye table kule utaona ni 0.0499 plus y2. y2 manake ni 0.0995 plus y3 manake ni 0.1483. Hii ni y1, y2, y3. y4 manake ni 0.1960. And then finally y5 manake ni 0.2423. Like that. So baada ya hapo, it's only to use your calculator. So itakuwa ni 0.1 times 1/2. So nikichukua huyu jumlisha huyu is simple. Lakini hao wengine by using the calculator. So I have a calculator today here in my arm. So nitachukua 0.0499 jumlisha 0.0995 jumlisha 0.1483 jumlisha 0.1960 jumlisha 0.2423. Kwa hiyo itakuwa ni 0.736. So nikichukua hiyo 0.736 jumlisha 0.5 times 0.2867 kwa hiyo kwenye calculator hapa nimekosea kuandika kidogo, so I have to repeat. Times 0.2867 times 0.1. So finally I'll get is equal to 0.087935. Kwa hiyo kumbe by trapezoidal rule, ngoja jibu niliandikia kwa hapa au hata kwa hapa tu. Nikiintegrate hile kwa table niliopewa nitapata 0.087935. Yeah, so remember we said for definite integral kwanza utapata value, hautapata algebraic expression, lakini pia hakunaga c. That's why na hapa pia tumepata value. But trapezoidal rule imetusaidia nini? Imetusaidia the fact kwamba despite the fact kwamba our y was not expressed in terms of x, kwamba labda tutumie substitution method au labda tutumie integration by parts. Y imekuja kama y, lakini tumepewa ile table of values. Kwa hiyo ile table of values imetusaidia kuweza kutafuta integration kwa kutumia trapezoidal rule. So this was example 1. Let us see example 2. Example 2 is a different kind of a question. So this one is example 2. So example 2 sasa, nataka tutafute hii, to integrate hii. Let me write it somewhere. So let me write that integrand here. Example 2 nataka tutafute huyu 4dx 1 plus x squared. So lakini ukirudi kwenye swali hajatupa table actually, tofauti na example iliyopita, example iliyotangulia. Hajatupa table, ametupa tu hii integrand. Lakini amesema tutumie trapezoidal rule. So what are we going to do? I know that trapezoidal rule formula yake ni hii, kwamba integral ya y with respect to x from a to b sasa na h
over, no over, just h times 1 over 2 y naught plus yn plus y1 plus y2 plus y3 up to yn minus 1. So from this integrand tuliyopewa, you can easily see there our y ndo hiyo 4 over 1 plus x squared. This one is our y. And then our a, tunaona ni 0. Our b ni moja. Our b is 1. Problem, hatuna h na hatuna n. So ili kupata h na n, we need to go back to the question. So kwenye swali anasema hivi, use trapezoidal rule, lakini anasema with 5 ordinates. So kama ni 5 ordinates, manake nini? Manake, remember nilisema zile y0, y1, y2, y3 mpaka yn ndo ordinates. Sasa nataka ziwe 5. Manake tutakuwa tuna y0 wa kwanza, sawa? Wa pili atakuwa y1, wa tatu atakuwa y2, wa nne atakuwa y3. Sikasema 5 ordinates, manake wa mwisho atakuwa y4. So I mean, kwa style hiyo sasa, it means n is what? N is equal to 4. Now the problem is h. We already have n, tumeshajua ni 4. Changamoto sasa ni h. So remember I said h ni sasa na b minus a over n. So b na a tunazo na n tunazo. So we can easily get h. So h itakuwa sasa na b ni 1 minus 0 over 4. So this one is 1 over 4. Kumbe our h is equal to 1 over 4, au unaweza kusema ni 0.25. So this one is our h. So nikiandika now again, formula yetu itakuwa kama hivi. If I want to integrate this one, kwa kutumia trapezoidal rule, kwa hiyo h ni 0.25 times 1 over 2, so we have y0 plus y4 plus y1 plus y2 plus y3. So ukiwa unafanya maswali mengi ya trapezoidal rule, kama unaanza na y0, ulifika kama ni 5 ordinates, basi n ni 4. Yeah. So now hizi hapa kwenye y0, y1, y2, y3 and etc. Badala ya kuwa na hizo herufi, tunataka tuwe na namba. Sasa tutapataje hizo namba? Kwanza mimi nilionaye ni y tu ndo ninaye, ambaye ni 4, huyo hapa. Okay? Sasa ili kupata y0, y1, y2, y3 na y4, first and foremost I need to get x0, x1, x2, x3 na x4. Sasa x0 na x4, yani wa kwanza na mwisho ni rahisi. Wa kwanza ni huyu 0. Okay? Wa mwisho x4 ni huyu huko juu 1. Hapa katikati sasa kumbuka h ni 0.25. So now h is the interval kati ya x0 na x1, x1 na x2, x2 na x3, x3 na x4. Kwa hiyo 0 plus 0.25 napata 0.25. plus 0.25 napata 0.5. 0.5 plus 0.25 napata 0.75. So this now is my x0, my x1, my x2, my x3, and my x4.
So once I have x0, x1, x2, x3 and x4, by the way, unaweza kuona ndo nilichokiweka kwenye hii table. Ukirudi kwenye swali, you see. So this one is x0 0.0, x1 0.25, x2 0.5, x3 0.75 na x4 1. So I need now y0 y0, y1, y2, y3 and y4. I need this one. So how do I get it? Natumia hii formula hii. So nikitaka y0, all I have to do ni hapo kwenye x niweke nini? x0. Kwa hiyo kuna hii square usisahau. Nikitaka y1, all I need to do ni hapo kwenye x niweke nini? x1. Nikitaka y2, all I need to do niweke x2. Like that. So you can see kwenye hii table, kwenye hii table ili nifanye kwa urahisi niliona nitafute kwanza huyu kabla ya kuchukua 4 gawanya kwa huyu. So nikiweka x0 hapo nitabaki na 1.1234. So tunakeka 4 decimal places kwa sababu remember nisema this is approximate method of integration. So weka decimal place nyingi ili hivyo. So kwenye x nikiweka 0.25 nitapata hiyo 1 plus x squared sana 1.0625. Kwenye x nikiweka 0.5 nitapata 1.25. Yes. Kwenye x nikiweka 0.75 nitapata 1.5625. Let me prove here ya 0.5 if it's true. Oh, it's true. Na hiyo ya 0.25. Yes. So kwenye x nikiweka 1 maana nitapata 2. So now y0 maana hii nichukue 4 over 1 itakuwa nini? 4. y1 kumbuka hii ilikuwa ni x0, hii ilikuwa ni x1. So y1 nichukue 4 divided by huyo nitapata 3.7647. y2 nichukue 4 divided by huyu nitapata 3.2000. Let me try and prove this one. 4 divided by 1.25. Yes. Y3. So I have a calculator here and now kwa sababu ni solve previously kwenye karatasi, so I can prove nilichokipata mwanzo. Then y3 nitapata 2.56 and then y4 now nitapata 4 over 2 ni 2. So this is my y0 mpaka y4. So now I can find this integral. So let us tutumie sasa ile formula yetu. So kwa kutumia trapezoid rule tumeona kwamba nikiintegrate huyu 4dx over 1 plus x squared itakuwa ni 0.25 yani h times 1 over 2. So we have y0 plus y4 plus y1 mpaka y3. So this h is 0.25. So our y0 tumesema pale ni 4.0000 plus y4 yetu ni huyu plus y1 ni 3.7647 plus y2 ni 3.2000 plus y3 ambayo ni 2.5600. So now I use my calculator. Kwa hapa ni rahisi, 4 plus 2 ni 6 over 2 ni 3 jumlisha hiyo ilobaki sasa itabidi nitumie calculator. So I have 3.7647 plus 3.2 plus 2.56. So I get 9.5247. So nikichukua hiyo 9.257 jumlisha 3 times 0.25 I get 3.13117
5. Kwa hiyo kumbe by trapezoidal rule nikiintegrate huyu I get 3.13117.5. So now kwa kutumia trapezoidal rule tumeona kwamba nikiintegrate huyu napata 3.13117.5. But if you look closely at this integral, sio lazima nitumie trapezoidal rule. Ningeweza kutumia njia nyingine za integration, zile ambazo tumezisoma huko in the previous tutorials. Ndio maana kwenye swali hapa anasema use trapezoidal rule kuitafuta and then compare your result, yani ile uliopata kwa kutumia trapezoidal rule with the exact value of the integral. Manake anataka usolve integral kwa njia za kawaida, upate jibu then ulifananisha na ile jibu uliopata kwa kutumia trapezoidal rule. So nikirudi now huku I'm going to use now zile methods of integration za nyuma. So hii from 0 to 1 integral ya huyu 1 plus x squared. You can see 4 is constant, naitoa nje. So I integrate dx over 1 plus x squared. So kuintegrate hii hata sihangaiki. I just remember standard forms. So I know the integral ya hii ni tan of inverse of x. So don't forget the limits from 0 to 1. Kwa hiyo kumbe ni sasa na 4 times tan of inverse of 1 minus tan of inverse of 0. So natumia calculator kupata tan of inverse of 1 na tan of inverse of 0. Tan of inverse of 1, kwanza kabisa lazima calculator yangu niweke kwenye radians, usiweke kwenye degrees, okay? So nikitafuta tan of inverse of 1 kwa radian napata ni 0.7853. There's so many decimal places, sijui niishie hapo. Okay, 7 hapa tuweke 4 minus tan of inverse of 0 now by my calculator is 0. So this is just 4 times huyo. So nikitafuta 4 times huyo nakuja kupata kwamba ni sawasawa kwa njia za kawaida. Nakuja kupata ni sawasawa huyu ni sawasawa na nini? 3.14159. Hivyo 2. You can see kwa njia ya kawaida kwa kutumia trapezoidal rule jibu halipishani sana. Kwa hiyo kumbe trapezoidal rule is another method of integration. So trapezoidal rule is called approximate method of integration. Wakati majibu, kwa hiyo hata hii jibu nilopata hii is nini? Is a approximate result. Approximate result kwa sababu nimelipata kwa kutumia trapezoidal rule. Lakini jibu nilopata kwa kutumia njia za kawaida hii nimetumia standard forms. Hii inaitwa exact result. So you can see the difference is small. So when you encounter a situation where it's difficult to use standard forms, substitution method, integration by parts, and so on and so on, you can just use trapezoidal rule if it is possible. Let me say, see you in the next tutorial.